umeelewa. Nakumbuka tulisema kwamba tutamrudisha mgeni huyo ili aweze kumaliza hadithi yake, kwa sababu wako na hadithi akiwa kule kwenye prison. Na sasa hivi joining me is Kin Rugongo, jamaa ambaye tunajua, mimi usema alifumua kufuga nywele, lakini sio kuku. Ufugaji ni ufugaji. Ufugaji ni ufugaji. Yes. Did I give you a story before uniambie yako? Yeah, nikiwa primary school. I dreamt of, tulikuwa tunaulizwa, unataka kukua nini ukikuwa mkubwa? Na ilikuwa kusirudia, wacha hii sasa mnaweza sema anything. Yetu ilikuwa usirudia huyo mwingine. So siku ya kwanza, I remember me saying, I want to become, okay, nilikuwa nasukuma watu. Wanasema. So by the time walimu wanasema usirudia mtu, mimi nilikuwa mwisho. So zishasemwa. Ilikuwa imebaki moja. Businessman. Sasa niko chonjo. Businessman. Ngoje uamalize nianguke na businessman. Lady akasema, I would like to be a business lady, mwana biashara. So because I was creative, mimi nilijikuta nikisema nitakuwa bwana ya huyo mwana biashara. I want to be the husband of that business lady. And watu wakacheka. Na class 5, that was in class 4. Class 5, tukiulizwa unataka kukua nini, I decided to be the first one. Nikasema pilot. Sasa juzi nikiwa nyumbani nimeitishwa pesa ya chakula ya kuku na mke wangu, kwa sababu wamefuga kuku. Nikiangalia hivi, cause nilikuwa na stress niko huko kwa kuku, kidogo ile vision ikakuja. Nilisemaga naweza taka kukua nini, nikahesabu hizo mbili. Ya kwanza ndio nikajua kumbe nilisema nitakuwa bwana ya mwanabiashara na mke wangu ni mwanabiashara wa kufuga kuku. Hapo ndio ikakuja, lakini nikajiuliza, si nirudi nikasema pilot. Ndio ufunuo ukakuja, nikasema ndege ni ndege. Kajiri kuku, hata hizi kuku ni ndege, so nina deal na ndege. Ndio nikarudi nikaleta hiyo, nikajua poultry farming na pilot zote zimeanza na P. Nikasema tu ni kama nilikuwa pilot. Wow. Yes. Okay. Sawa pilot. Just Mtazamaji wetu hujambo asubuhi ya leo. This is Wednesday. I hope you're doing well from wherever you're watching us from. This is the Wellness Wednesday segment. Na leo tunakuja kuzungumza mambo kidogo ya wellness and being, the whole idea about wellness and as a being. And today we're discussing about something very important called the 21-90 rule. 21-90 rule. 21/90 rule. Mwaka ukianza, watu wengi, if not everybody, alikuwa na resolution. Kile mtu ameandika kitu anataka kuachieve. Nini tumekuja tukiongea maneno ya consistency, but today I want us we have just a few months left mwaka uisha, and today I want us to introduce this rule inaitwa the 21/90 rule. 21/90 rule inasimamia hivi: for you to build a habit yourself, you need to do that habit. You need to do that action for 21 days consecutively. For it to become, you need for something to become a habit, lazima ifanyike 21 days mfululizo. For it to become a lifestyle, inafanyika 90 days. It has to be done for 90 days. You get? So for instance, if you want to say you want to sema unamkaga habit yako, unataka kuwa na habit ya kuamka mapema, you have to wake up. If you set time yako ya kuamka mapema, kama ni saa 10 au saa 11, you have to wake up at 5 every day for 21 days for it to become a habit. You break, usipoamka siku moja, your habit is broken. You have to start over for 21 days. Develop it to grow to become a habit. It has to be done. Research has said it has to be done for at least 21 days to become a habit. But ukiendelea ifanye for 90 days, now it becomes a lifestyle. Unapata mtu mpaka alale saa ngapi? System shazoea kuamka 5. Tuko mmeipata na watu wanasema, mimi nimezoea kuamka mapema, hata nikilala nimechelewa bado nitaamka mapema. Na ama mimi Sunday nalalaga saa 9. Nalalaga jioni for 2 hours. And this is very very important. One. But before we get to the important, hiyo tena kuamka mapema. Kuna tofauti yule mwenye na hiyo sababu yako ya 21 days.
For example, mimi nilienda kulala kwa aunti yangu mwingine tajiri. Wakati nilienda wakaniuliza aje unaweza amka mapema, unaweza kuki kesho unataka kuamka saa ngapi? Nikawaambia aje mimi hata msiniamshe, mimi kawaida yangu mimi huamka mapema sana. And kesho ilipofika, amini usiamini, nilikuwa ninajua nilipaswa kuamka kitu 6. Amini usiamini, nilikuwa naamshwa mwendo wa saa 2:30. Kuamshwa, si ati niliamka. Okay. Kuamshwa. Na niko zile za what? Ndio tunaamka mapema. Hapo ndio nilijua ni kitanda changu ndio sio comfortable. Unabai mattress. Kitanda yangu ndio ilikuwa mbaya. In fact kwenye nilikuwa nalala ndio sio kuzuri. Ndio maana unamwezi yangu baadhi ya kitanda mbaya inaweza fanya uamke mapema. You are telling me. Yes, in terms of life you have to set goals. If it's something that you want to achieve, the first thing about the 21-90 days rule, you have to set a goal. Lazima ukue uamuki usemi nataka kubuild habit yenye ujui. You have to know what habit is this that I want to create. What is this habit nataka kubuild? What is this lifestyle I want to create? If you want to say I'm a prayerful person, for example, lazima uset hiyo kama goal. I want to be prayerful, I want to be able to read the Bible from this time. You know, it's about setting a goal. Unasema asubuhi, for this time I have to do this. And you must do it. So the first thing is setting that goal. That way you know what you're working towards. The second thing is you make a plan. You have a goal. This is what you want to achieve. This is a habit you want to gain. This is a lifestyle you want to adopt. Make a plan. Kama ni kuamka, is it a lifestyle that is it a routine? Create a routine and utakuwa una repeat for 21 days. Maybe it's about the time you wake up. Maybe it's about taking breaks in between work. Maybe it's about getting home on time. Maybe it's about reducing screen time. Maybe it's about eating healthy. Maybe unasemaga lazima nikule mayai kila asubuhi for some 1 2 3 4, ama lazima nirukaruke rope, ama lazima nikiamka nifanye kitu fulani. Mtu anaamka anaanza kujog, mtu anaamka ashaanza kuosha nyumba. Like that is, some people have such routines. So make a plan. Make a plan about what you want to achieve. Kumbuka umeset the goal, then make a plan towards this particular goal. After making that plan, you start focusing on it. And the way you focus on this plan is bit by bit. You start bit by bit. Build one habit first. Unaweza manage to build zote, but the smaller the smaller bites you take. Unajua ukiumauma chakula kidogo kidogo unaweza kula haraka kuliko chakula mingi kwa mdomo inakusumbua hadi kutafuna ingine. Bite small things. Focus on small bits. Kama ni kuamka, jua leo nilisema nitakuwa naamka 5. Let me try. Leo nimeamka 5. Good. Kesho nimeamka 5. Hiyo. After nimeamka 5 at least for 3 consecutive days. Amua after nimeamka nitakuwa nafanya hivi according to the plan. 1 2 I'll be making breakfast, I'll be doing this, I'll be reading the Bible, I'll be saying a word. Make that bit by bit. You focus on it bit by bit. Kama ni kuamka mapema, make sure you focused on waking up early. Kama ni making sure that by 10 you're in bed. Unahakikisha umetiven, unapata kuna vitu mpaka aziendani unakuta zina, so that isipitane, so that you can be able to manage your time, ndivyo ile habit yako iweze kuingiana. The other thing, after you make that focus, bit by bit, na one inakutolea pressure. Inakutolea ile pressure ya kufanya vitu na with a lot of ile inakupea kama ni stress because you want to achieve something bit by bit. Because ukumbuke, if you break these 21 days you have to start again. So if kama ulikuwa umesema my habit that I want to train myself the first 21 days I'm going to be waking up at 5, for example. Pengine unaenda job saa 2 but I want to be waking up at 5 to do something. You have not identified what it is you want to be doing, but at least kumbuka make sure you are consistent for 21 days kwa mkaga 5. Kama unamka you do something that you're not yet sure about, you having unspecified tasks unafanya ukiamka, but at least the common thing that umeamka 5 for 21 days. Ukibreak those 21 days, then you have to start again the 21-90 rule. After hapo is consistent. Commitment rather. Commitment comes from consistency. You have to be consistent. Lazima unakumbuka tukiongea maana consistency. What consistency does, it brings up what what you want to see inaanza kubuild pole pole. It brings in a build up towards your goal. So it's very very good to be committed. You get to commit. You set boundaries.
For example, if you said by 5 mimi nakuwa nimetokea job, ama maybe by 7 mimi nakuwa nimeingia kazini and we are supposed to be by 8, wewe kuja saa moja. Kama ofisi itakuwa imefungwa, wewe kuja, because you know you get to kill time. Maybe you take breaks in between work for 10 minutes break. Ikifika ni masaa ya break, wewe set boundaries. Ambia watu around, mimi hii masaa si yuko, niko wapi, niko break na msinitafute. You know, take that break. It is very very important, because remember, it's about wellness. At the end of it all, it's about you as a person. It's about you as a human being, about your wellness as a person. So once you commit to this, kumbuka the 21-90 rule, once you commit for this for 21 days, you repeat. Yes. You have to repeat again and again. So umeanza 21 days, you've created a habit, unaiendeleza, you start another one. You repeat the same thing. So by the end of the 90 days, several habits will accumulate to become a lifestyle. You know, make them to be something that is very positive. Build things positive, because we have resolutions, and I know the year itakuja watu watarudi kwa malalamika resolutions, and if you start calculating, if you start tomorrow, because maybe if you can start if you start your 21 days tomorrow, by the 13th of September you'll have created a habit, na by Christmas you'll have called it a lifestyle. Unaweza kuwa na audacity ya kusema mimi naamkaga 5 ama mimi ni mwombezi. Yes. So for example, me and me, you, Emily, I don't know whether you come on weekends here, but we do our program Monday through Friday. Sisi tukitaka ku make habit kukujaga mapema na tutafikisha Friday, tukikat Saturday na Sunday, itakuwaje? Itabidi mkage alafu mnafanya shughuli zingine mpaka Saturday na Sunday. Yeah. Look for time to rest during the day, so that your system is like, huyu, I don't know if you, kuna wakati unaseti alarm, unaamka kuzima alarm. Okay. And also it's good to important to know that all the same thing can happen to animals. Yes. If you also train your animal, kama ni ng'ombe inakamuliagwa 4. Yes. Unasikia tu kilia. Itaanza kulia. It's about habits. If it's a dog, maybe unaipea ama puppy, unaipea food saa fulani. When that time comes, it will there's actually a theory around that. I'm trying to remember it. There's a theory around that kuna a time, you know, a bell ilikuwa inarinyiwa, you know, and the dog realized it was food. Yes. Every time bell ikirinyiwa, inajua ni masaa ya chakula. So the owner alikuwa amepiga bell, food, piga bell, food. Siku moja akaleta food bila bell. Dog haikuja. Yes. Because it is accustomed to lazima bell ring. So this food yenye napewa bila bell is not inaishuku. Yes. Yenye hajapigwa kengele si ya kawaida. Na ilipopigwa kengele ikakosa food something, you know, because it is accustomed to that. Even yourself you can do that. Unaweza jua mimi 5 na mkanga, I do 1 2 3 5. You know, waking up very early in the morning is very healthy. Actually, for us that get here very early in the morning before jua itoke, you walk out during the jua sun after the show, and you breathe yani fresh air imeingia, you feel this is how a new day smells like, you know. And it is very very important, because you start small and you think big, because every, you know, a journey of 1,000 steps, 1,000 miles begins with 1 step. That step is about you taking yourself, being committed to that particular habit. If it's something you want to stop, try it for 21 days. Jaribu kabisa for 21 days. And within 21 days, see if it will have made it a habit. If you want to quit on something, quit it, you know. Jaribu kukaa 21 days bila. If you want to reduce screen time, do it for 21 days consecutively. Remember, the idea is every day for 21 days. Then after that, do the same thing again for 90 days. It becomes a lifestyle. So ukipata hapa hivi kuna watu Christmas watakuwa na lifestyle different. Because at the end of it all, we have resolutions that are very very important for a positive outlook in life, and for, you know, a better being as a person, also for wellness, and it's very very important. So it is very important that you get this 21-90 rule, that you get the 21 days stroke 90 days rule, and it is very very important to have this in your life, so that way you'll have created a habit and a lifestyle. So if you're having these resolutions that you've not started up on, you still have time before the year ends. Try doing this for 21 days. Try getting into that resolution for 21 days. Try checking your diet for 21 days. Try waking up early for 21 days. Try finishing up your task on time for 21 days. Try, you know, making meaningful conversations and relationships for 21 days consecutively. Kama unasema maybe you're trying to be before people, practice it
for 21 days, then you'll build it as a habit. And then when you start making it a lifestyle, with time, it will grow and it is going to be very, very important. So for you and your wellness, it is very, very important to consider the 21-90 rule. 21/90 rule is a rule that you should consider if you want to create a habit, break a habit, or create a lifestyle, or even break a lifestyle. Yes, and of course, while doing this, I believe you are looking forward for something positive. Positive. Kwa hivyo si kitu itakuumiza. Yes. Ni kitu yenye itakuletea manufaa. And remember it said bits by bits. Bits by pole, bits. pole, kidogo kidogo. Utaenda utaachieve hiyo na utaanza kuona life yako. Yeah. Unaanza kuenjoy kuachieve. It's like investment. Wakati umeanza kuinvest, you feel good. I have rentals. Yeah. You feel good to go to another step. You feel good now niko na mbuzi. Unaona, it is ni life. Hiyo ndio maisha. Yeah. Hiyo ndio maisha. So if you want to stop a habit, stop it, especially kama itakusaidia. Pombe, kama ni pombe, wacha. Sigara, wacha. Try doing it for 21 days. Try going for 21 days without it. So you will replace hiyo kuacha with something positive. Na itaanza kukubamba, utaanza kuenjoy. You know, I'm saying this because saa zingine mtu hujiuliza, okay, hata wachana na kuenda sana. Umechukua nyumba, especially those people who live in Nairobi, places like Pipeline, kwenye nyumba ni mrefu na ni rentals. Unasikia mtu anaishi floor ya 10 ama ya 9 uko juu. Huyu mtu saa nyingine unajiuliza aje, really? Kila siku na anapata ako na meza ya kioo. Alafu wachana na meza ya kioo tu. Unapata huyo mtu yeye ufanya job. Si hata ufanya job, yeye uenda shop hapo chini. But ukiangalia ni jani, my friend. Floor 9. Karibu mrushie vitu. But because yeye alizoea, ikawa ni huko ndio kwake, lazima aende. Exactly. So lazima afanye hivyo. And it's funny how watu ndio akwa na shida na people most of the time people ndio wewe ndio una shida. I don't know, because for you it became a habit, for you it became a lifestyle. Unapata mtu anaamka mapema, unauliza unaamka hiyo mapema yote. Yeye ndio anasumbuliwa nayo kuamka mapema. Juu ya mkangi. Wewe uko sawa. It's about your habit, about you at the end of it all. So watu nakwambia tu bado kama unaamka mapema yote. I had somebody akikuja, they were even using the Bible. When they say that I normally go for jogging when I wake up in the morning, I go for a morning run. Then mtu akamkotia scripture akasema ati Biblia inasema waovu watakimbia bila kukimbishwa. So that is yani kujaribu kudiscourage mtu. At the end of it all, when unajua kwa nini unataka go for that jog, maybe you're trying to keep fit, maybe you're trying to, you know, just be healthy. So unakimbishwa, watakujaribu kudiscourage. Wewe unakimbishwa na vitu zako. Unakimbishwa na mambo yako. Lakini si lazima kuwe mwovu. Yes, today is Wednesday, as you're in the midweek, and I hope that you're having a wonderful week. Nikukumbusha to never let the sun go down without appreciating its warmth. But don't maybe to like, as you get into this 21-90 rule, remember to never let the sun go down without appreciating its warmth. For don't maybe to let Rugongo mpaka wakati mwingine tutakapojaliwa kupatana. The Lord bless you and may the Lord keep you. Thank you. Tuonane later, me and Emily.